Unreported World is back for a new series, and tonight is from Spain, tracking down the smuggling gangs using submarines to sneak vast quantities of cocaine into Europe, and following the cops charged with trying to find these invisible targets. As cocaine production surges in Latin America, the authorities are increasingly on the lookout for small narco-subs that spend weeks crossing the Atlantic. And while drug seizures across Spain are on the rise, in Galicia, Guillermo Galdos discovers a network of seasoned smugglers operating under the police's radar. And a warning, this episode shows scenes of drug preparation you may find upsetting. Beneath the waters of this beautiful Spanish coastline lies a dark secret. Submarines from South America arrive undetected, filled with cocaine. Let's go inside and see what's in there. Local smugglers are making millions. Wow. ¿Para dónde? Pues, ¿dónde la pidan? Para Europa, toda Europa. Gangs are destroying communities. Mira, mi hijo desapareció en una descarga y no se sabe nada. Salimos ya. Vamos de... And the police can't catch all of them. Galicia in the northwest of Spain. Dramatic landscapes, local delicacies, wild beaches and ancient pilgrim routes. It may sound like the perfect holiday destination, but its location on the Atlantic and its strong ties to Latin America also make it a prime target for cocaine traffickers. This region has more than 1,000 kilometers of coastline full of river inlets and coves, which makes it a paradise for smugglers. For decades, they've moved in tobacco and then hashish on speedboats and fishing vessels. But now, tons of cocaine are arriving every month in these shores, directly from Latin America on submarines. Most drugs get into Europe via its ports. This is Vigo in Galicia, the largest fishing port in the world. Last year, a record amount of cocaine was seized from its containers. I'm meeting the customs team here, headed by Fernando. They oversee every shipment that comes in. En el año 2023, en España, la aduana española intervino más de 90 toneladas de cocaína, de las cuales 60 toneladas fue por vía contenedor. This was the most amount of cocaine ever found in Spain, more than double the previous year. Spain is now one of the main gateways of cocaine into Europe. This port moves around 18,000 containers a month. Most of them come from hot ports in Latin America, like Brazil or Ecuador, full of fruits or frozen fish. Customs here can only search a few of them. The team have an overwhelming job trawling through shipments from countries where cocaine production is at a record high. Se lleva a cabo la inspección de todos aquellos huecos en los que puede venir oculta sustancia estupefaciente. No solamente una apertura de puertas, que podría ser en la parte principal, ¿no?, sino también aquí en estas dos cavidades. Las organizaciones criminales aprovechan cualquier hueco para poder esconder pues cantidades de sustancia estupefaciente, ¿no? In a raid here last year, 7.5 tons of cocaine were found hidden in frozen tuna from South America. While we were filming, a white van draws customs attention. The van has been going around the port in circles for quite some time now. Localizado, posible objetivo localizado, furgoneta blanca en extremo del muelle de Oza. Atentos, vamos a salir. Ahí está. They decide to stop the van.
This time it's because they don't recognize the vehicle. But they tell me they also use intelligence from informants. Customs wear balaclavas to avoid potential reprisals from the drug gangs. They search the van but find nothing. Apparently there are no drugs inside. Catching smugglers here can be frustrating. The European Union Agency for Law Enforcement, Europol, says 70% of criminal networks bribe officials to help them. In fact, a high-ranking police officer with connections to this port was arrested and charged earlier this year for facilitating cocaine shipments from Colombia to Spain. Charges he denies. And the team here strongly denies any connection to the drug gangs. Los que trabajamos en esto tenemos que tener vocación. Yo la he tenido siempre y yo me levanto todos los días con ganas de atrapar a los malos y el dinero corrompe a las personas. Y para lo que yo trabajo es para tener un grupo de trabajo como el que tenemos y que todos vamos a una y esperemos que esto también crezca, ¿no? Que haya mucha gente con voluntad de querer cambiar las cosas. The drug gangs and customs are in constant battle, and smugglers are always finding more inventive ways to traffic drugs. Fernando and his customs team are now having to work hard at sea. Digamos, gran obsesión en el día a día del trabajo es tener conocimiento de todo lo que está en nuestras aguas. They are up against a new type of elusive vessel, homemade submarines traveling all the way from Latin America packed with cocaine. 3,000 kilograms of cocaine can be offloaded from just one submarine, around 90 million euros worth. The customs team are not equipped for long chases. Estas embarcaciones no están pensadas para un tan largo alcance, pero sí para lo que sería proteger el interior de lo que son las rías y las entradas de las rías. Even with helicopters, Fernando's team are no match for the armada of vessels used to get the cocaine from the submarines back to shore. This customs footage from further south shows smuggler boats carrying petrol earlier this year. With it, they refuel the speedboats which carry the drugs to land. This time they got caught, but often the gangs get away. It's a cat-and-mouse chase between customs and the drug traffickers. Using submarines to traffic drugs used to be the stuff of myths. But all of that changed in 2019. Fernando and his team were part of an international operation to intercept a so-called narco sub. Nosotros teníamos información de la inteligencia, compartíamos con colegas de otros países. Estaba viendo una travesía relativamente frecuente entre Sudamérica y Europa. Y bueno, pues esto supuso ese antes y después a la hora de confirmar que esa ruta realmente sí existía. 3 toneladas de cocaína fue lo que encontraron acá. Eso en valor en la calle, ¿cuánto significa? Basta hacer cuentas, ¿no? 70.000 euros, por esos 3.000 estamos hablando de muchos millones de euros. But there was a gap of 4 years until this team found another illegal submarine. Fue ahí donde estaba, sí, ahí donde estaban sí, esas piedras. Sí, por ahí, por esas piedras, sí. Sí, sí. Por esas... It was only discovered because the smugglers tried to sink it, but they failed. It was supposed to disappear to the depths of the ocean once the drugs were unloaded. Sí, sí. Pero lo encontraron porque, lo encontraron porque se llenó de aire, ¿no? Se llenó de agua y quedó flotando vertical. Y chocó con el fondo. Sí, y quedó allí. O sea, hubo un momento en que efectivamente, que sobresalía.
The security and customs team dredged it out of the water, but this time the drugs and the crew had long gone. Finding the first submarine was such a significant moment that the submarine itself has become a symbol of Spain's fight against drug smuggling. It is now displayed 5 hours drive away, just outside the capital, Madrid, at the Spanish Police Academy. Wow, this is the main cabin where the crew spent 28 days at sea from the mouth of the Amazon River in the coast of Brazil all the way to the coast of Galicia. Let's go inside and see what's in there. Wow, still smells of smoke and human feces inside here. The crew was, one people will be driving the boat and 2 other crew members would have been sleeping, and they would take 8-hour turns. In front there were more than 3 tons of cocaine. These submarines have special valves. Once they unload the drugs to fishing boats or speedboats, they sink them, they open the valves and everything goes out. The crew included a local amateur boxer and 2 cousins from Ecuador. They were all given an 11-year jail sentence. In Madrid, a customs nerve center works to track suspected illegal vessels heading towards Europe. Hola Laura. ¿Cómo estás? Un intercambio fluido de información que hace que puedas trabajar en tiempo real mucho más rápido, algo que hace apenas 5 años era impensable. Laura takes me through the latest operation off the coast of Portugal earlier this year. La ruta que sigue más al norte es la del último narco submarino interceptado a unas 200 millas aproximadamente de Cabo San Vicente, lo que se supone que es la primera actuación en aguas internacionales a nivel europeo por un organismo policial de un narco submarino cargado con una gran cantidad de cocaína y con individuos que fueron detenidos y puestos a disposición judicial. Ahí lo puedes ver, está acolchado a nuestro barco y ellos ya han abierto los grifos de fondo y ya han inundado el barco. Se está inundando el narcosub. Y entonces, bueno, ya ves que la verdad es que van preparados. The smugglers decided the drugs were dispensable. The men were rescued, arrested, and now face trial. Tracking down drug gangs is difficult and rare. Back in Galicia, I managed to meet up with a local smuggler we're calling Luis. He is in his 50s and has been working with Latin American drug cartels for a decade. Yo, para mí es un buscavidas, una persona que se dedica a esto. Esto no es fácil, porque mucha gente dice, no, dinero fácil. No nos confundamos, si fuera fácil lo haría todo el mundo. No es fácil. Y estar ahí tirado en medio del mar no es fácil, para nadie. Arriesgas la vida. Tu vida a cada momento. Sí. A cada momento estás arriesgando tu vida. Luis comes from a long line of Galician smugglers. His grandfather trafficked tobacco, his dad hashish. He says he's making millions smuggling cocaine. He operates within a tight-knit group and is one of hundreds in Galicia. He explains his value to the Colombian drug cartels is his knowledge of the coastline. Está lleno de calas donde te puedes meter para agacharte si te vienen detrás. Desapareces. Es como arte de magia, te puedes desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. He not only mans the speedboats like these ones that meet the submarines, he's also met the narco networks in Latin America.
He now invests in submarines and takes a large cut of the profits with his small clan. Tú, que has estado ya un rato en el negocio, ¿de qué manera crees que los submarinos han cambiado un poco? Eso era un mito hace muchos años, ahora se ve que es una realidad. Pero Sí. aquí llegan sabiendo desde del 98, puede ser que llegue el primer submarino aquí. ¿Cuántos submarinos crees que estén entrando acá al mes? Uno al mes. ¿Sí? Bien. If he's right, that would mean over €1 billion worth of cocaine entering the European market a year, just from the Galician narco subs. Luis tells me he's been in and out of prison and he wouldn't be able to carry on working without corrupt officials to help him. Tarde o temprano te van a coger. Eso está claro. Eso es casi imposible trabajar sin la ayuda de la policía. We put this allegation to the Spanish police, but received no response. After meeting traffickers and smugglers here in Galicia, they don't have the levels of violence that we have in Latin America. But the truth is that the money the drugs generate here feeds criminal organizations in Latin America that kill tens of thousands of people every year. Galicia's criminal networks are living lives in tatters here as well. I'm going to see a man whose son disappeared a couple of years ago while he was sailing a boat from Colombia to Galicia with 4 tons of cocaine. His body hasn't been retrieved, he doesn't know what happened, and he's been trying to find the truth for the last couple of years. Hola Santiago, ¿cómo te va? Mucho gusto. Mucho gusto, gracias por venir. Santiago's son, Ismael, had grown up in Galicia. He was working as a DJ when he got involved in drug smuggling. He was 22 when he went missing. ¿Qué fue lo que le pasó a su hijo? Pues a ciencia cierta no se sabe. Se valoran varias hipótesis. Una, que como él era el último en entrar en el grupito pues que fuera el más joven y quisiera cobrar igual que todos y lo tiraran mal por venganza, o que cayera en un accidente haciendo la travesía del Atlántico. Yo le sigo dando vueltas porque mira, mi hijo desapareció en una descarga y no se sabe nada, pero a mí no me van a hacer callar la boca. Yo quiero saber la verdad. Y hay gente, hay testigos que saben quién fue con mi hijo, pero tienen miedo a hablar. Santiago is helping the police and he says he won't stop until he finds out the truth behind his son's disappearance. The families affected by cocaine addiction are only increasing with the surge in availability. Spain is one of the countries with the highest cocaine consumption rates, and adults here are the most likely to try it in Europe. In Galicia, the harm done by the drug smugglers is talked about even in church. El narcotráfico ha estropeado las familias, ha estropeado el tejido empresarial, estropea la salud y la moralidad y el físico y la cabeza. Father Manuel Couseiro has been president of the Galician Anti-Drug Association since 2013. During this time, he has witnessed the tightening grip of the South American drug cartels on Spanish society. Padre, y hay una cosa acá, siendo latinoamericano, aquí no se ve la violencia que se ve al otro lado del mundo. Por ahora. Por ahora, ¿usted cree que eso puede venir? Sí, todo lo malo y todo lo negativo se contagia tarde o temprano. Tendrá más o menos coste en el tiempo. Ya hubo aquí ajuste de cuentas, ya hubo desapariciones, hay personas que han desaparecido y no sabemos dónde están. A nivel jurídico, judicial y policial, probar la prueba del delito. Y son muy buenos y tienen los mejores abogados. Usan todas las marañas legales, todos los recursos de operación, y entonces es descorazonador para una madre que tiene un niño toxicómano, para un ONG, para un médico, para una persona que estamos trabajando, es descorazonador eso. Hay jueces muy buenos, hay fiscales muy buenos, pero como sabemos, las mafias también corrompen a todo el mundo.
Father Manuel Couseiro takes me to meet some of the young people he teaches in his community. Spain is the country with the highest unemployment rate in the European Union, and this lack of opportunity adds to the lure of drug dealing. ¿Ustedes tienen amigos que ellos quieren trabajar en esto? Si pudieran lo harían. Yo personalmente no. Yo no lo haría, pero Sí. yo sé de amigos que si pudieran lo harían. Sí, pero sí. Y gente que Es está muy metida, normal aquí, sí. chavales que dicen, "Buah, ven al hijo del capo, como dices tú, y dicen, "Buah, mira cómo vives, ojalá yo viviera así, tal, no sé qué, yo si pudiera lo haría, tal, no sé qué". Y ahora mismo el dinero es fácil, y chavales que igual no les va bien en los estudios y cualquier cosa, conocen igual amigos que amigos de él están metidos en eso y ya. De todos los alumnos que ha tenido a través de los años, ¿ha tenido alumnos que han terminado trabajando en el negocio? Sí, claro, y consumidores, camellos, que se dedican al mundo del trapicheo, mucha gente, y algunos a veces te piden ayuda, ¿no? Artistas, sí, sí. O te dicen ya, mire, padre, no, aquí don Manuel me dice, don Manuel, yo sé que no hago bien, pero ya me he metido en esto, no puedo salir, ahora no puedo salir, pero yo no mato a nadie, yo soy de los buenos, yo no soy agresivo, la gente que yo estoy en esto ya no puedo dejarlo. A life of crime not helped by the rising numbers of users in Europe and an abundance of coca leaves grown on the other side of the Atlantic. There is no shortage of cocaine for the narco subs to carry. I've managed to arrange another meeting with Luis, the smuggler. This time he takes me to his gang's cocaine storage facility. In this room alone, there is 35,000 euros worth of pure uncut cocaine. In the time I have spent with him, his focus has been on the thrill of this illicit work and the money to be made, but he does not really engage with me on the consequences for the victims of drugs. Hay gente que consume esto y que le hace daño y claro, quizás algunas personas pueden acabar mal por esto. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Yo no lo obligo, no le pongo una pistola y digo, métete un tiro, no. Cada uno es libre, para mí es un trabajo. A alguien no le puede parecer ético o moral, lo siento. Hay muchos trabajos que a mí tampoco me parecen. Y más, aguanto, no digo nada, no me meto con nadie. Mucha de la mercancía que viene acá no se queda acá finalmente. Aquí se puede quedar un 5% de lo que llega. ¿Para dónde? Pues a donde la pidan. Para Europa, toda Europa, básicamente. This cocaine won't stay in Spain for long. Luis will sell it on as quickly as he can. He tells me more than half of it will end up in the UK, which has one of the highest rates of consumption in the world. In the meantime, the fear is a transition of goods smuggled in Galicia, from cocaine to fentanyl, another headache for Spanish customs.